por favor, no olvides darme gusto al video y suscribir a mi canal. La tormenta que comando en Paris no ha minado. Pero por el contrario, ha estado tomando un nuevo giro cada día, sacudiendo el tabloids turcos. Las fluctuaciones emocionales de larga data. Entre tuba bikistan y Engin Akyürek han sido revivados por los recientes acontecimientos. Mientras toda Turquía se pregunta si el amor pasado de los dos actores renacerá alguna vez. El mensaje que tuba bikistan envió anoche Engin Akyürek queda como una bomba, hay espacio en mi corazón, pero no hay confianza. Los hechos detrás de este mensaje reflejan en gesti de cuentas emocional que ha estado sucediendo durante años. La breve pero turbulenta relación de Engin con Leta en Italia, la decisión de Tuba de buscar refugio en Paris. Las acusaciones de honor salic y, finalmente, los lamentables mensajes de Engin. Todos han llevado la situación hasta este punto. El emotivo mensaje que Tuba envió a Engin abre una puerta, sino que también traza una línea clara. Según las acusaciones, Tuba tiene observado en silencio los eventos recientes. Invitations a la cena de Engin, los amigos en común que han intervenido y, lo que es más importante, las tensiones con la madre de Engin ha vuelto a plantear muchas preguntas en la mente de Tuba. Mientras ella intentaba llevar una vida pacífica en Paris con sus hijos, la búsqueda persistente y persistente de Engin de ella trajo alegría a su corazón por un lado. Pero por otro, le recuerdo fragmentos del pasado. Las supuestas palabras de Tuba. A los más cercanos a ella, todavía siento algo por él, pero el sentimiento no es suficiente, formó la base del mensaje. Lo que sucedió que hizo que Tuba sentir a la necesidad de enviar un mensaje tan claro. Según rumores en círculos del mundo del espectáculo, Engin Akyürek envió a Tuba un mensaje después de su última reunión que decía: considera esta cena como una última oportunidad. Empieza sobre conmigo. Sin embargo, esta propuesta hundió a Tuba en un estado mental aún más complejo. Tuba, temiendo repetir los mismos errores, mientras admite ella no podía negar los sentimientos en su corazón. Estaba buscando pruebas de que la confianza podía ser restaurado con el tiempo. Precisamente por esta razón, según los informes, le envió Engin el siguiente mensaje: 1:23 am, hay espacio en mi corazón,
pero no hay confianza. Esta vez, las palabras no son suficientes para mí. Tienes que venir con paciencia. Este mensaje causó un verdadero terremoto en el mundo de chismes. Los fanáticos estaban divididos en las redes sociales. Algunos abogaron porque tuvo le dira otra oportunidad. Mientras que otros querían que terminara esta relación. El dolor del pasado no se repetiría. En cuanto a Engin, la situación es aún más complicada. Según los informes, Engin miró su teléfono durante mucho tiempo después de recibir el mensaje y no pudo escribir una respuesta.